So good evening everyone. Am I audible all of you? Screen is visible. Right. So yesterday how many problems completed guys? Anyone please respond. So I think 10 problems completed, right? So this is the last problem. Okay. So what is the ratio guys? Anyone? What is the ratio? So two quantities are same units is called the ratio. A is to B or A by B is same. Right? What is the proportion guys? Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. Right. So what is the fourth proportion formula guys? What is the fourth proportion formula? D is equal to BC by A. D is equal to BC by A. What is the third proportion formula guys? C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. And next, what is the second proportion? Excuse me. What is the second proportion formula, guys? So B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. Right. Okay. And next one. So A is to B. The duplicate ratio is A square is to B square. A is to B.
subduplicate ratio is root of A is to root of B. A is to B. Triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B. Subtriplicate ratio is cube root of A is to cube root of B, guys, here. Okay. Cube root of A is to cube root of B. Okay. Right. And a compound ratio, for example, A is to B comma, B is to C comma, C is to D comma, D is to E. Okay. What is the compound ratio? A by B into B by C into C by D into D by E into and so on. That is a compound ratio. Okay, we have find out the first value, last value. We have to of using compound ratio, guys, here. Okay, right, Andy. For example, A is to B. The inverse ratio is just remember reverse. Just remember reverse. A is to B. The inverse ratio is B is to A. For example, A is to B is to C. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. Alright అండి. So yesterday కొన్ని fundamentals explain చేసి and then 10 problems explain చేశాను. Alright. So remaining topic మనం continue చేద్దామండి. One by one నీట్గా explain చేస్తాను. Right, Andy. Next problem. In entrance test, the ratio of appeared to successful students was 7 is to 3. If 343 students appeared in the test, how many got through it? Okay, so what is the answer, guys? Anyone? I think very dead easy problem, guys, here. Okay, which option is the right answer? I think no need pen and paper. So what is the answer? Anyone? First read the question properly, we'll get the answer. So the given statement here, appeared and successful, appeared students and successful students. The ratio is how much, guys? 7 is to 3. The ratio is how much, guys? 7 is to 3. 343 students appeared. 343 students is appeared. Okay. Appeared students, how many parts, guys, here? 7 parts. 7 parts is equal to 343, guys, here. 7 parts is equal to how much? 343. So, right. Listen, guys, here. 7 parts is equal to 343 అయితే 1 part is how much, guys, here? 1 part is how much? 7 ones are 7, 49s are 343. Okay, 1 part is how much? 49, guys, here. Okay, 49. So we have to find out the successful student. How many got through it? It means find out the successful students. Successful students is how many parts here? 3 parts. So 3 into 49. Okay, just multiply unit digits, guys, here. So 9 threes are 27 and the unit place lo undali 7 undali. So go through option verification. Only second option unit place lo 7 undi. That's why option 2 is the right answer, and that's why option 2 is the right answer. అంతేగాని ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇది మొత్తం యూస్ చేశానండి. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో already guys, here appeared student and successful students. So appeared students 7 parts. 7 parts is equal to 343. 1 part is equal to 49. So 49 into 3, 147, guys, here. Clear, and all of you? Any doubts regarding this problem? Okay, right. Move on to next one. The flight fare between two cities increased in the ratio 9 is to 11. What is the increases in the fare if the original fare was 18,000? Okay, now tell me, guys, which option is the right answer? I think very, very, very dead easy question, guys, here. The problem అర్థమైతే I think very dead easy అండి. So which option is the right answer, guys? So all of you, please respond in chat box.
So somebody saying option one, 22,000. Very good, excellent. Anyone? Okay, right. Okay, Randy. Listen. The flight fare between two cities increased in the ratio 9 is to 11, and the original ratio is 9 parts. Increasing ratio is how much, guys? 11 parts. Okay. So somebody is saying 4,000. Very good, excellent, and 4,000 is the right answer, guys. Here 4,000 is the right answer. Let me check. Okay. So original price is 9 parts. Increasing how many parts, guys? Here 11 parts. Read the next statement. Read the next statement. Okay. If the original fare was 18,000 rupees, if the original is how many parts, guys? Here 9 parts. So 9 parts is how much? 18,000 అండి. సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 9 parts is equal to 18,000 అయితే 1 part is how much, guys? 9 ones are 9 twos are 18. Okay, how many zeros are there? 3 zeros are there. And 1 part is how much, guys? 2,000. 1 part is how much? 2,000, guys, here. Okay, right, Andy. So originally is 18,000, and next increasing how many parts? 11 parts. One part is how much? 2,000. One part is how much? 2,000. 11 into 2. Okay, 22,000 అండి. సో 22,000 అందరూ ఏం చేస్తారంటే సో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తారండి. ఇట్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. బ్లండర్ మిస్టేక్ అండి. ఎందుకు మిస్టేక్ సార్ అంటే ప్రాబ్లం ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రీడ్ చేయండి క్లియర్ గా. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాబ్లం లో? వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఫేర్? వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్? యాక్చువల్ గా 18,000 ఉంది, అది 22,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు? 4,000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, గైస్. హియర్ 4,000 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ప్రాబ్లమ్ ని క్లియర్ గా రీడ్ చేయండి. ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటాం. 22,000 వచ్చేసింది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 22,000 అని చెప్పి ఆన్సర్ పెట్టేస్తారండి, రాంగ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఫేర్? ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 4,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, గైస్? Okay, right, excellent. And next, move on to next one. Two persons, Ramu and Shiva, are given 2040 per week each by their employer. If the amount given to Shiva is 140 percentage of the amount given to Ramu, then the amount given to Ramu per week is. Okay, very good question, Andy. Right. So what is the answer, guys? Which option is the right answer? Anyone? First read the question properly, you will get the answer. First read the question properly, we'll get the answer, guys. So which option is the right answer? All of you please respond in chat box. Okay, right. And first read the question properly, guys, here. Two persons, Ramu and Shiva, are given so 2,040 rupees per week each by their employer. Okay, if the amount given to Shiva, if the amount given to Shiva 140 percentage, 140 percentage means 140 by 100. Okay, 140 percentage of the amount given to Ramu. గివెన్ టు రాము అండి. ఓకేనా? రాముని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో శివ బై రాము ఇస్ ఈక్వల్ టు 140 by 100 అండి. ఇది స్టెప్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ మీకు అర్థం అవ్వాలని నోట్ చేస్తున్నాండి, అంతేనండి. ఓకేనా? సో ఈజీ క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం. 0 కి క్యాన్సిల్, 2 sevens and 2 5s అండి. అంటే శివ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 7 పార్ట్స్. రాము ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్ అండి.
Okay na? 7 by 5 anna 7 is to 5 anna same meaning guys here. Okay na? Right andi. Problem lo ఏమన్నాడు ఇక్కడ? The amount given to Shiva 140 percentage of the amount given to Ramu. అంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ. సో డిఫరెన్స్ సారీ టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి, ఎందుకంటే టోటల్ అమౌంట్ గివెన్ హియర్ 2040 is a total amount అండి Ramu and Shiva. So Ramu is how many parts? 5 parts. Shiva is how many parts? 7 parts. Total how many parts? 5 plus 7, 12 parts. 12 parts is equal to 2040 rupees అండి. ఓకేనా? 12 parts is equal to 2040 అయితే one part is how much అండి? One part is how much guys here? ఓకేనా? Right, let me calculate. So 12 ones are 12 అండి. 12 ones are 12 and 12 sevens are 84 and 0 ki 0. 170. One part is how much guys? 170. ఓకేనా? మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ లో? Then the amount given to Ramu. An amount given to Ramu. Ramu is how many parts guys here? 5 parts. Then 5 into 170. 5 into 170. So 5 0 ki 0. Okay. 5 sevens are 35 and 5. Okay. 5 ones are 5. 850. Okay. So which option is the right answer guys? Option 1 is the right answer. 850 is the right answer. And somebody saying 850. Very good. Excellent. Right, Andy? Any doubts regarding this problem, guys? Okay, Andy. Very good. And move on to next one. Shiva purchased 1 dozen eggs. One day, he slipped on the floor and fell down. So, what cannot be the ratio of broken to unbroken eggs, Andy? What cannot be the broken to unbroken eggs? Very good, Andy. Good question, Andy. I think no need pen and paper, Andy. Go through option verification, we'll get the answer. First, read the question properly. Shiva purchased 1 dozen eggs. 1 dozen means how many eggs, guys? 12 eggs, right? 1 dozen means how many eggs? 12 eggs, guys, here. Right. One day, he slipped on the floor and fell down. Okay, na? What cannot be the ratio of broken to unbroken? Broken to unbroken, Andy. Okay, na? Broken to unbroken. So 12 eggs lo mana broken to unbroken find out cheyali. And go through option verification. What is the first option here? 1 is to 2 అండి. అంటే 1 ఏమో broken అండి, 2 ఏమో unbroken అండి. ఓకేనా? అంటే టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ గైస్ హియర్? 1 ప్లస్ 2 3 పార్ట్స్ అండి. అంటే 12 అనేది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 కదా. సో 12 అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఇది సో ఇది మనకేం కావాలి? కెనాట్ బి అన్నాడండి. ఇది కెన్ బి అవుతుంది. దట్స్ వై రాంగ్ అయిపోతుంది. కెనాట్ బి కావాలి, కెన్ బి కాదు మనకి. రైట్ అండి. 1 ప్లస్ 3 ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. సో 12 ఇస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 కదా. ఓకేనా? ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఫాల్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో 2 ప్లస్ 3 ఎంత? 5. 5 అనేది 12 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? నో అండి. ఓకేనా? సో 12 5 తో డివిజిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. సో బ్రోకెన్ టు అన్బ్రోకెన్ కెనాట్ బి అన్నట్టు మనకి ఇక్కడ కెన్ బి కాదు. కెన్ బి అంటే రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. కెనాట్ బి కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకంటే సో 12 ఇస్ నాట్ ఏ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అండి. క్లియర్ అండి? ఐ థింక్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్. Okay, and move on to next one. If the three numbers in the ratio 3 is to 2 is to 5 be such that the sum of the squares is equal to 1862, then which number is the middle one? Then which number is the middle one? And fast Gandhi, which option is the right answer? Which option is the right answer? So I think very, very, very dead easy problem, guys. What is the meaning of Q?
Okay. Right Andy. So that number is we don't know guys. Let x guys here. Okay. 3x and 2x, 5x guy. Okay, right, no issue Andy. So if the three numbers in the ratio 3 is to 2 is to 5 such that the sum of the squares and the sum of the squares and so 3x square, 2x square, 5x square. The sum means adding, right? 3x square is how much? 9x square plus. So 2x square means 4x square plus. So 25x square is equal to 1862 guys here. 8 into 1862. రైట్ అండి ఈ మొత్తం స్టెప్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అర్థం అవడం రాస్తున్నానండి అదర్వైజ్ ఇక్కడే ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు రైట్ సో 9 ప్లస్ 4 ఎంత అండి 13 అండి 13 ప్లస్ 25 ఎంత అండి 38 అండి 38x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1862 అండి 1862 సో 38 వన్స్ ఆర్ 38 49 ఆర్ 1862 అండి x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 49 అయితే x వాల్యూ ఎంత అండి 7 అండి సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మిడిల్ వన్ అండి మిడిల్ నెంబర్ ఎంత 2 కదా 2 into 7 2 sevens are 14 that's why option 2 is the right answer అండి option 2 is the right answer very good excellent అండి 14 is the right answer so clear and all of you and next one move on to next one the train fare and car fare between two stations in the ratio 3 is to 4. If the train fare increases by 20 percentage and car fare increases by 30 percentage, then what is the ratio between revised train fare and revised car fare? So which option is the right answer, guys? All of you, please respond in chat box. So train fare and car fare. So 9 is to 13. Okay, very good, excellent, Andy. 9 is to 13. Very good, excellent. Picture them and I think no need pen and paper, Andy. So train fare and car fare, the ratio is how much? 3 is to 4 guys here. 3 is to 4 Andy. Alright. So train fare is we don't know. Actually, train fare is we don't know, but we are taking 100%. Car fare also we don't know. We are taking 100%. A value ఎంతైనా సంబంధం లేదు సో పర్సంటేజ్ మీన్స్ పర్ 100 అని చెప్పామండి మీకు ఇక్కడ రైట్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇఫ్ ద ట్రైన్ ఫేర్ ఇంక్రీజెస్ బై 20% ఆల్రెడీ 100 ఉంది 100 ఉన్నది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంట 20% ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ మీన్స్ 120%. 120%. Next, car fare is increasing by how much? 30%. Already 100 ఉంది 100 ఉంది 30% ఇంక్రీజింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి 130%. 130% అండి ఓకేనా రైట్ సో లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్ హియర్ so percent is simply cancel guys here. Okay, 0 key cancel. 4 ones are 4 threes are 12. Any cancellation here? No. 3 threes are 9 and 13. 9 is to 13 guys here. Very good, excellent, Andy. Option 1 is the right answer guys here. Option 1 is the right. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Okay, right, Andy. And move on to next one. The ratio of the number of students studying in a school P, Q, and R is 5 is to 6 is to 8.
if the number of students studying in each of the school is increased by 30 percentage, 25 percentage, and 25 percentage respectively, what will be the new ratio? What will be the new ratio? Very good, Andy. I think previous question, same pattern, guys. Here, right? Anyone, guys? What is the answer? Which option is the right answer? So somebody saying option two. Very good, excellent, Andy. Option two. The ratio of the number of students studying in a school P Q R. Okay, the ratio is 5 is to and 6 is to 8 అండి. 5 is to 6 is to 8 guys here. Okay, right అండి. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? If the number of students studying in each of school is increasing by 30 percentage అంటే సో P అనే స్కూల్లో టోటల్ హౌ మెనీ సీట్స్ వీ డోంట్ నో బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 100%. ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నా సరే మనం ఏమనుకుంటామండి 100% అనుకుంటాం. ఓకేనా, క్యూను కూడా మనం 100% అనుకుంటాం, ఆర్ను కూడా మనము 100% అనుకుంటాం. రైట్ అండి. ఫస్ట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంట? 30% ఇంక్రీజింగ్ అయిందంట. అంటే అప్పుడు పీ స్కూల్ ఎంత అవుతుందండి? 130%. 130%. నెక్స్ట్ క్యూ స్కూల్ ఎంత అండి? 25% ఇంక్రీజింగ్. ఆల్రెడీ 100 ఉంది, 100 ప్లస్ 25 ఎంత? 125. నెక్స్ట్ 8 ఇంటూ, ఓకే, సో ఆర్ స్కూల్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ 25%. రైట్, 100 ప్లస్ 25 125%. ఇది ఫార్మేషన్ అండి. మీరు ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గైస్. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సింపుల్ గా పర్సంటేజ్ సింబల్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇంకా ఈజీ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో 5 2s are 10, 5 6s are 30. So 5 2s are and 5 5s are, 5 2s are and 5 5s are. Okay, right. So 5 1s are, 5 5s are 25. Again 5 5s are 25 only. So any cancellation guys here? Right. So 2 13s, 2 3s are and 2 4s are guys here. Okay, any cancellation? No only. And here 13 is to 3 5s are, 15 is to 4 5s are 20. The final answer is here 13 is to 15 is to 20. Yes, very good, Andy. Option 2 is the right answer, guys. Option 2 is the right answer. So very good, excellent, guys. Any doubts regarding this problem, guys? Okay, right, Andy. And move on to next problem. ABC divide an amount of 2100 amount among us themselves in the ratio of 5 is to 6 is to 3 respectively. If an amount of 150 is added to each of their shares, what will be the new ratio of their shares of the amount? What will be the new ratio of their shares of amount? Very good question, Andy. Okay, right. Which option is the right answer, guys? Fast guys, fast. Which option is the right answer?
6 is to 7 is to 4. Very good, excellent. 6 is to 7 is to 4. Okay, right, and fast calculate చేద్దాం. No issue. So the given ratio is how much, guys? 5 is to 6 is to 3 and the total amount is how much? 2100. And add the total parts, guys, here. 5 plus 6, 11, 11 plus 3, 14, guys, here. 14 parts is equal to 2100, guys, here. 14 parts is equal to 2100, and one part is how much? 14 1 the 14 150 is 2100, and the one part is how much, guys? 150. One part is how much? 150. Okay, na? Right, Andy. So A is how many parts? 5 parts. One part is how much? 150. So 15 fives are, okay, so 15 5 is how much, guys? 75. Okay, 750. Right, next, Andy. So B is how many parts? 6 parts. 6 into 150. How much, guys? 900. 15 6 are 900. Next, 3 into 150. 15 3 are 45. 450. Okay, na? Problem lemon ikkada. So if an amount of 150 is added to each of their shares and 750 900 450 మీరు యాడ్ చేస్తే 2100 వస్తుందండి మళ్ళీ. ఓకేనా, షేర్స్ కి వీళ్ళ షేర్స్ కి ఎంత యాడ్ చేయాలంట? 150 150 యాడ్ చేయాలి. 150 150 యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, సో 750 ప్లస్ 150 is how much? 900. Okay, 900 plus 150 is how much? 1050. 450 plus 150 is how much? 600 అండి. సో ఫాస్ట్ గా రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 900 is to 1050 is to 600. ఓకే, 600 అండి. సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. ఓకే, సో ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ హియర్? Zero key, zero key, zero key cancel, guys, here. Okay, right. 5 ones are 5 eights are 5 ones are 5 eights are 5 twos are and 5 ones are. Next, 5 12s are 60. 5 12s are 60. Right. 6 3, sorry, 3 6s are and 3 7s are and 3 4s are. The final answer is here 6 is to 7 is to 4, guys, here. 6 is to 7 is to 4. So that's why option 2 is the right answer, guys, here. Very good, excellent and excellent. Option 2 is the right answer. So clear, and all of you? Any doubts regarding this problem? Right, move on to next one. Seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5 is to 7 is to 8. There is a proposal to increases the seats by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేస్తున్నామండి. ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి? ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫాస్ట్ గా చెప్పండి ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇలాంటి మోడల్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. First mathematics, right? So mathematics, physics and biology. So 5 is to 7 is to 8 అండి. సో ఫాస్ట్ గా గైస్, ఫాస్ట్ గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నామండి మనము. సో మ్యాథమెటిక్స్, ఇట్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, ఆప్షన్ ఏ, రైట్. Mathematics seats we don't know, but we are taking 100%. Physics also we don't know, 100%. Biology also we don't know, but we are taking 100%. Right? So 5 into increasing how much? First mathematics 40%. 100 plus 40, 140% is to 7 into 150% is to 8 into 175%. So calculate change, will get the answer, no issue, guys. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మోడల్ అనేది. సో అందుకే నేను ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నో ఇష్యూ అండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ఇష్యూ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం?
Only calculation only. Yes, somebody saying option A, right answer. Very good. Right, and very dead easy problem. And move on to next one. In a bag, there are coins of 25 paisa, 10 paisa, and 5 paisa in the ratio of 1 is to 2 is to 3. If there is 30 rupees in all, how many 5 paisa coins are there? Very good, Andy. How many 5 paisa coins are there? So, ilanti models కూడా very very important అండి. In a bag total 30 rupees అండి. In a bag total 30 rupees given here. So 25 paisa coins, 10 paisa coins, and 5 paisa coins. The given ratio here 1 is to 2 is to 3 అండి. So 1 is to 2 is to 3. ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దామండి. జస్ట్ మల్టిప్లై చేసండి ఇక్కడ జస్ట్ మల్టిప్లై 25 into 1 25. Okay, so 10 into 2 20p and 3 into 5 15. Okay, right. Total how many rupees అండి 30 rupees అండి. ఇక్కడేమో 30 రూపీస్ ఉన్నాయి, ఇటు సైడ్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో పైసలు ఉన్నాయండి. అంటే మనం ఏం చేద్దాం వీటిని కూడా రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ పైసా 100 పైసా. ఓకే బై 100 బై 100 బై 100 అండి. ఓకేనా రైట్ అండి. సో డోంట్ డిస్టర్బ్ ద డినామినేటర్ సేమ్ అంటే 100 తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనము. Okay, right. 25 plus 20 is how much? 45. 45 plus 15 is how much? 60. Okay, 60 is equal to 30 rupees అండి. Right. So 100 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. 100 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది 60p is equal to 30 into 100 ఏమవుతుంది 3000 అవుతుంది. 30 into 100 ఏమవుతుంది 3000 అవుతుంది. Right, let me calculate. 0 కి cancel అండి. 6 ones are 6 5s are 30 and 0 కి 0. అంటే one part is how much guys 50. Okay, one part is how much 50 అండి. రైట్ సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ప్రాబ్లం లో 5 పైసా కాయిన్స్ కనుక్కోవాలి. 5 పైసా కాయిన్స్. ఓకే 5 పైసా కాయిన్స్ how many parts guys here 3 parts. So 3 into 50. 150 coins are there. 5 paisa coins. ఈ total 30 rupees ఎన్ని coins ఉన్నాయండి సో 150 coins ఉన్నాయని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. ఓకే సో క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో 5 paisa coins. ఓకే 150. సో ఐ థింక్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చండి. బట్ మీకు అర్థం అవడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Any doubts regarding this problem? Okay, and move on to next one. Same problem but numbers change. What is the answer guys? All of you please respond in chat box. Which option is the right answer? Same problem but numbers change. In a bag 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa coins are there. Coins are in the ratio of 3 is to 4 is to 5. If the total sum in the bag is 30 rupees, then find the number of 10 paisa coins. Same problem but numbers change. What is the answer guys? Fast గా సాల్వ్ చేయించండి మీరు. ఓకే somebody saying option 1 very good excellent. ఇంకా ఫాస్ట్ గా మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ. సో 5 3s are 15 150. సో 25 into 4 100. Okay, and 10 5s are 50. ఓకేనా రైట్. సో 150 plus 100 is how much 250. 250 plus 50 is how much 300 by 100 is equal to total how many rupees 300 sorry 30 rupees sorry 30 rupees అండి. ఓకేనా ఈ 100 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. 300 e is equal to 3000. 2 zeros ki 2 zeros ki cancel. 3 ones are 3 tens are. One part is how much 10. We have to find out the 10 paisa coins. So 10 paisa coins is how many parts guys here 5 parts. So 5 into 10 50. Okay na? Right. Option 2 is the right answer guys here. Very good excellent Andy. So 50 coins are there.
Right, Andy? I think very dead easy. And move on to next one, Andy. ABC received an amount of 8,400 and distributed among themselves in the ratio of 6 is to 8 is to 7 respectively. If they saves in the ratio of 3 is to 4 is to, sorry, 3 is to 2 is to 4 respectively, and B saves 400 rupees, then what is the ratio of the expenditure of ABC respectively? Okay, so very good and a good question. What is the answer, guys? A1, which option is the right answer? Total amount is 8,400. The total amount is 8,400. Expenditure की formula ఏంటండి? Income minus savings. Income minus savings అండి. ఓకేనా? రైట్. సో మనం ఫాస్ట్ గా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ఇన్కమ్ రేషియో ఎంత, సేవింగ్ రేషియో ఎంత, వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. ఫస్ట్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత అండి? ఇక్కడ ఇన్కమ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్? సో 6 is to 8 is to 7. 6 is to 8 is to 7 అండి. Okay, if they saves in the ratio 3 is to 4 is 3 is to 2 is to 4 అనేది సేవింగ్ రేషియో. రైట్. సో ప్రాబ్లమ్ కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో ఇన్కమ్, టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 8,400 అండి. ఇన్కమ్ రేషియో ఎంత? 6 is to 8 is to 7 అండి. ఓకే, టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ గైస్ హియర్? So 6 plus 8 is how much? 14. 14 plus 7 is how much, guys? 21. 21 parts is equal to 8,400 అయితే one part ఎంత అవుతుందండి? One part is, so 21 ones are and 21 fours are and 2 zeros, and the one part is how much? 400. One part is how much, guys? 400. Right అండి. సో ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనము. సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఏ is how many parts? 6 parts. 6 into 400, 6 fours are 24. And next అండి, so B 8 parts, 8 into 400, 8 threes are, so 8 fours are 32, right అండి. And C how many parts here? 7 parts. One part is how much? 400. 7 fours are 28 అండి. అంటే టోటల్ 8,400 లో ఏబిసి కి షేర్స్ ఎంత వచ్చినాయి ఇక్కడ మనకి? అంటే ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది? 2,400, 3,200, 2,800 అండి. రైట్. ప్రాబ్లం ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ మనకి? సేవింగ్స్ రేషియో కూడా ఇచ్చాడండి. సేవింగ్స్. ఓకే, సేవింగ్స్ రేషియో ఆల్సో గివెన్ గైస్ హియర్. ఎంత? 3 is to 2 is to, ఓకే, 4 అండి. 3 is to 2 is to 4. బట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? if B saves 400, if B saves 400 అండి. ఓకేనా? రైట్. B so many parts guys here? 2 parts. 2 parts is equal to how much? 400. 2 parts కి 400 అయితే one part is how much, guys? 200. ఓకేనా? సో one part is how much? 200 అండి. రైట్. సో A is saving. A saves find out చేద్దాం. సో A is how many parts? Saving parts 3 parts. One part is how much? 200. 3 twos are 6. 600 సేవ్ చేశారు. And C also for saving 4 parts అండి. One part is how much? 200. 800. ఓకేనా? సో ఏ అనే పర్సన్ 600 సేవ్ చేశారు, బి అనే పర్సన్ 400 పే చేశారు, అండ్ సి అనే పర్సన్ 800 రూపీస్ పే చేశారండి, సేవ్ చేశారు. రైట్. ఇప్పుడు మొత్తం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే చాలండి. ఇక్కడ 2,400 minus 600, how much, guys? 1,800. Next, B, income is 3,200, saving how much? 400. Expenditure is how much, guys? 2,800. C, income ఎంతండి? 2,800. సేవింగ్స్ ఎంతండి? 800 అండి. అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుందండి? 2,000. ఓకే, 2,000 అండి. సో రైట్. సో ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో గైస్ హియర్. ఫైండ్ అవుట్ ద
ratio అండి. 1800 is to 2800 is to 2000. ఓకే, సో 2000 అండి. సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ కి క్యాన్సిల్ అండి. సో టూ నైన్స్ and two 14s are and two 10s are. Any cancellation here? No, Andy. The final answer is 9 is to 14 is to 10. 9 is to 14 is to 10. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Is it clear, guys, all of you? సింపుల్ అండి. సో మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 8400 లో ఏ ఇన్కమ్ ఎంత, బి ఇన్కమ్ ఎంత, సి ఇన్కమ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. తర్వాత బి సేవింగ్స్ చెప్పాడు మనకి 400 అని. బి సో మెనీ పార్ట్స్ అన్నాడు, టూ పార్ట్స్ అన్నాడు. టూ పార్ట్స్ కి 400 సేవ్ చేసే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది, 200 అవుతుంది. అప్పుడు ఏ షేర్ ని, ఏ సేవింగ్ ని మనం సి సేవింగ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. సో మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే చాలు. We'll get the answer. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Right. And move on to next one, Andy. A dog takes 8 gems for every 12 gems of the land, and a fox takes 15 gems for every 12 gems of the land, and the distance covered by the dog in 8 gems, 8 gems, distance covered by the lion in 16 gems, and the distance covered by fox in 24 gems is equal. Find the ratio of their speeds. Find the ratio of speeds, Andy. A very good question, Andy. What is the answer, guys? Anyone? So which option is the right answer? First read the question properly, we'll get the answer, guys. So I think no need pen and paper. Otherwise, first read the question properly, we'll get the answer. So anyone, which option is the right answer, guys? Guys, all of you, please respond in chat box. Which option is the right answer? So somebody saying option one. Okay, very good. Inka, anyone?
A dog takes 8 jumps for every 12 jumps of the lion, and a fox takes 15 jumps for every 12 jumps of the lion. And okay, so first read the question properly, guys. Here, somebody saying option one, very good, excellent, and check them, no issue. So, first time at first problem, though, a dog takes a dog takes 8 jumps. A dog takes 8 jumps for every 12 jumps of the lion. Okay, a dog takes 8 jumps for every 12 jumps of the lion అండి. అంటే లయన్ 12 జంప్ చేసే టైం కల్లా సో డాగ్ ఎన్ని జంప్స్ చేస్తుందండి 8 జంప్స్ చేస్తుంది అనమాట అక్కడ. ఓకేనా రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఫాక్స్. So fox takes 15 jumps. Fox takes 15 jumps for every 12 jumps of the line అండి. ఆల్రెడీ లైన్ ఇక్కడ మనకి 12 ఉంది ఇక్కడ మనకి. అంటే మళ్ళీ సపరేట్ గా నోట్ చేయొద్దండి. సపరేట్ గా నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా రైట్. అంటే డాగ్ 8 జంప్ చేసే టైం కి లయన్ 12 జంప్స్ చేస్తుంది. లయన్ 12 జంప్ చేసే టైం కల్లా ఫాక్స్ 15 జంప్స్ చేస్తుందంట. ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ and the distance covered by the dog 8 jumps. The distance covered by the dog 8 jumps. The distance covered by the lion 16 jumps. And the distance covered by the fox how many jumps అండి 24 jumps అంట. Okay 24 jumps. రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఒకసారి 8 కి 16 కి 24 కి 8 కి 16 కి 24 కి. What is the LCM guys here? I think 48, right? 48 in the LCM అన్నిట్లో సో డివిజిబుల్ అవుతుంది రైట్ అండి. సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనం. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ పోతుందండి సో మరి క్లియర్ గా రాస్తాను ఇక్కడ 1 సెకండ్. సో వాట్ ఈస్ ద LCM అండి 48 LCM. సో 48 LCM రైట్ అండి. సో క్లియర్ గా రాద్దాం ఇక్కడ. సో 8 అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అవుతుందండి 8 6 48 అండి. ఓకే 8 6 48 ఇంకా రిమైనింగ్ ఇక్కడ 8 ఇంటూ 6 8 6 8 లో 6 టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ 16 లో 3 టైమ్స్ అండి. అంటే రిమైనింగ్ ఏముంటుంది ఇక్కడ 12 ఇంటూ 3 ఉంటుందండి. ఓకే రిమైనింగ్ ఏముంటుంది 12 ఇంటూ 3 ఉంటుంది. సో 24 లో హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి 24 1 24 2 అండి 48 అంటే 15 ఇంటూ 2 ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ అండి. సో ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. మరి 8 6 48 మొత్తం రాయొద్దు ఇక్కడ సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి ఇక్కడ. ఓకే సో 2 3s అండ్ 2 6 అండ్ 2 కి క్యాన్సిల్ అండి ఇక్కడ రైట్. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ అండి. సో 3 కి అగైన్ 3 కి అండ్ 3 5s 15 అండి. ఓకేనా ఫైనల్ గా ఏముంది ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది 6 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది 5 ఉంది రైట్ అండి. 8 is to 6 is to 5 ఆప్షన్ లో ఉందా? yes option 3 is the right answer. option 3 is the right answer. clear and all of you. సో డాగ్ అనేది 8 జంప్ చేసే టైం కి లైన్ అనేది 12 జంప్స్ చేస్తుంది. ఓకే సో అదే విధంగా లైన్ అనేది 12 జంప్స్ చేసే టైం కి ఫాక్స్ 15 జంప్స్ చేస్తుందంట. ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై డాగ్ ఈస్ 8 జంప్స్ అంట అండ్ లైన్ ఇస్ 16 జంప్స్ అంట అండ్ ఫాక్స్ ఇస్ 24 జంప్స్ అంట. మన 8 కి 16 కి 24 ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 48 అండి. ఎందుకంటే 40 అనేది 8 లో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 16 లో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 24 లో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో అందుకని ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది 48 అవుతుంది. క్యాల్కులేట్ చేస్తే వెల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Any doubts regarding this problem? Any doubts regarding this problem, guys? Okay, right, Andy. Move on to next one. A's income is 140 rupees more than B's income and C's income is 80 rupees more than D's income. If the ratio of A's and C's income is 2 is to 3 and the ratio of B's and D's income is 1 is to 2, then the income of A, B, C, D are respectively. Okay, good question, Andy. Which option is the right answer, guys? Here, which option is the right answer? So I think no need pen and paper అండి. ప్రాబ్లం మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి.
will get the answer. First read the question properly, will get the answer, guys. So anyone, which option is the right answer, guys? First read the question properly, will get the answer. Go through option verification. So I think no need pen and paper అండి. మీరు ప్రాబ్లం కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. Will get the answer. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో రైట్ అండి, ఒకసారి మన ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం, ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి? ఏస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ 140 రూపీస్ మోర్ దెన్ బీస్ ఇన్కమ్ అండి. అంటే ఏస్ ఇన్కమ్ బీస్ ఇన్కమ్ కానీ ఎలా ఉండాలి? 140 రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా ఉండాలంట. 140 రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా ఉండాలి. అంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదామండి ఇక్కడ మనం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఎంత ఉందండి? 260 ఉంది. ఓకే, బి ఎంత ఉందండి? 120 ఉందండి. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 140 ఉంది కదా. రైట్, సో డిఫరెన్స్ ఎంత? 140 ఉంది. రైట్, సో అదే విధంగా ఇప్పుడు చూడండి, 300 160 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 140 ఉంది. 400 260 140 ఉంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ 320 అండ్ హౌ మచ్ అండి ఇక్కడ? 180 అండి. సో 380 అండ్ 380 అండ్ 180 అండి. అంటే డిఫరెన్స్ 140 ఉందా? లేదు. అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా మనము? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకంటే ఏకి బికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంట? ఇన్కమ్ లో 140 రూపీస్ ఉండాలంట. ఏ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 320 ఉంది. బి ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 180 ఉంది. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? ఎస్ 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 140 ఉందా? ఎస్ 140 ఉందండి, సారీ 140 ఉంది. అన్నిటికీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి? 140 ఉందండి. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ గురించి చూద్దామండి. సి ఇన్కమ్ ఈస్ 80 రూపీస్ మోర్ దాన్ దీస్ ఇన్కమ్ అండి. సి ఇన్కమ్ ఈస్, అంటే సి ఇన్కమ్ ఈస్ సో 80 రూపీస్ మోర్ దాన్ దీస్ ఇన్కమ్ అండి. ఇప్పుడు సిని డిని కన్ఫర్మ్ చేద్దాము. దీన్ని బట్టి ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. రైట్ అండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 320 ఉంది. ఓకేనా, 320 ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ డి ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 240 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 80 ఉంది. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 600 ఉంది. 520 ఉంది. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 80 ఉంది. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా 80 ఉంది. రైట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి, 480 ఉంది ఇక్కడ అండ్ 360 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 120 ఉంది కదా. అందుకని ఆప్షన్ 4 ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చా? సేస్ ఆర్ నో? మనకెంత కావాలి? డిఫరెన్స్ 80 ఉండాలి సికి డికి. అందుకని నేను ఆప్షన్ 4 ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాను. ఎందుకు? సికి డికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 120 ఉంది. ఓకేనా, తీసి పక్కన పడేసేయండి. రైట్ అండి, ఇప్పుడు ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసాం. రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఏంటి ఇక్కడ? ఏ కి సికి ఇన్కమ్ రేషియో ఎలా ఉండాలి? ఏ అండ్ సి రేషియో సో మచ్? 2:3 అండి. ఏ కి సికి రేషియో ఎలా ఉండాలి? 2:3 ఉండాలి. రైట్, గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత ఉంది? 260 ఉంది. అండ్ సో సి సి ఎంత ఉంది? 320 ఉంది. 0 కి క్యాన్సిల్ చేసేద్దామండి. ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే సో 2:3 వస్తుందా మనకి ఇక్కడ? 13 2 జా? నో నో, వస్తుంది అక్కడ? రాదండి. గాయస్, చెప్పే పాయింట్ అర్థమవుతుందండి? ఫాలో అవుతున్నారా? 2 1 జా 2 3 జా, ఓకే, 2 1 జా 2 6 జా, 13:16 వస్తుంది. అంటే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి పక్కన పడేయచ్చా? సార్ నో? మనకేం కావాలి ఇక్కడ? 2:3 కావాలి. ఇక్కడ వస్తుందా? రావట్లేదు. ఎలిమినేట్ చేసి పక్కన పడేసేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళిపోండి. సో 300 ఉంది ఇక్కడ, 200 ఉంది. అంటే 300:600 అంటే 2:3 వస్తుంది కదా. ఎస్, వస్తుందా?
ఏస్ ఇన్కమ్ ఇస్ 2:3 అన్నాడు, రావట్లేదు. ఎలిమెంట్ చేసి పక్కన పడేసాయి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చా? ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఆప్షన్ 3 ని. ఆప్షన్ 3 లో ఏ ఎంత 400, సో సి ఎంత 600, సో 2020 క్యాన్సిల్ చేసామా, అప్పుడు 2:3 వస్తుందా? ఎస్. సో దట్స్ వై ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ రిమైనింగ్ ఉంది, ఇంకా రిమైనింగ్ మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చా అండి? ఎస్, వెరీ గుడ్. సంబడి సేయింగ్ ఆప్షన్ 3 అండి. ఎస్, ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోయామండి. అంతేగాని ఎక్స్లు వైలు ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం సాల్వ్ చేయాలి తెలిస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ ప్రాబ్లం మీరు హోంవర్క్ అనుకోండి, సాల్వ్ చేయండి. The ratio of the incomes of A and B last year was 9:10 respectively. The ratio of their individual incomes of the last year and the present year are 3:5 and 5:7 respectively. If their total incomes for the present year is 1,16,000. So what is the present year income difference? What is the present year income? So problem solve చేస్తారండి all of you. Say yes or no. ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తారా? సే yes or no. ఏ సాల్వ్ చేస్తారా? ఓకే, సాల్వ్ చేస్తే నో ఇష్యూ అండి. అదర్వైజ్ లేదు అనుకుంటే ఇక్కడే సాల్వ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ రాకపోతే రేపు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. బస్ ప్రాబ్లమ్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ సాల్వ్ చేయండి అండి. లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. యువర్ విష్. ఓకే, సో మీరు ట్రై చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, నో ఇష్యూ అండి. ఇన్ కేస్ రాకపోతే క్లాస్ లో అడిగండి, చెప్తాను. ఓకే, అండ్ దిస్ ద రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటామండి. బట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. సంబడి సేయింగ్ ఆప్షన్ 2 అండి. ఆప్షన్ 2 ఏంటండి? 4,000. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. అందరూ సాల్వ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ రాకపోతే రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి. సో క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? Any doubts regarding today's session? All of you, please respond. Any doubts regarding today's session, guys? All of you, please respond in chat box. Guys, am I audible, all of you? ఓకే, రైట్ అండి. సో ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం టాపిక్స్ అయిపోయినాయో ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందామండి. ఏం టాపిక్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం అనేది. ఒకసారి యాప్టిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. యాప్టిట్యూడ్ లో రేషియో ప్రపోర్షన్స్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఏజెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పర్సంటేజెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రైట్, ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయినా యాప్టిట్యూడ్ లో? గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓన్లీ యాప్టిట్యూడ్ లో అండి. యాప్టిట్యూడ్ లో రేషియో ప్రపోర్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఏజెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, పర్సంటేజెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయినాయా? ఓకే, రైట్ అండి. కమింగ్ టు ద రీజనింగ్ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. సో రీజనింగ్ లో మనకి ఏం కంప్లీట్ అయిపోయింది? నంబర్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, లెటర్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, బ్లడ్ రిలేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయినాయా? ఎస్, డైరెక్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది.
ఓకే రైట్ అండి. ఈ టాపిక్స్ మనకి రీజనింగ్ లో కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. యాప్టిట్యూడ్ లో సరికి 1 2 3 4 5 ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయినాయా? సో ఐ థింక్ సింప్లిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుంటాను. ఓకేనా? అయినా నో ప్రాబ్లం అండి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ సాల్వ్ చేయిస్తాను నేను. నో ఇష్యూ అండి. ఓకే సో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పర్సంటేజెస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. 1 2 3 4 5 6 టాపిక్స్ యాప్టిట్యూడ్ లో కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఓకే అండ్ రీజనింగ్ లో 1 2 3 4 అండి టోటల్ 10 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మనకి. ఓకేనా? టోటల్ 10 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ట్రైన్స్ అండి చెప్తానండి ఇంకా. సో ట్రైన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అంటే సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ట్రైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. క్లియర్ కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే రైట్ అండి. ఈ 10 టాపిక్స్ మీరు చూసుకోండి అండ్ నేను హ్యాండ్ అవుట్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేశాను. అండ్ రిమైనింగ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ కూడా ఈ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ కూడా రేపు మార్నింగ్ వస్తుంది మీకు. ఓకే రైట్. ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ దెన్ లీవ్ ఇట్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో గైస్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ.